Dziwne to wszystko jest. It's been more than 6 years since I entered that strange house in Boston. But to me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it. Probably brought on by acute mental stress. I remember investigating the far side of the library. There was screaming. According to the police report, they had searched the house for hours, only to find me later collapsed on the floor. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze. They committed me to Arkham Asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia. As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned little of my activities in the 6 years that followed. The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintained a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends, often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. I am beginning to remember things from that day, more than 6 years past, that I've told no one else. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on. W koszu ją miał. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Brian Burnham. Nice lad. He disappeared recently from the First National grocery store in Innsmouth. Innsmouth? Never heard of it. It's a small fishing town on the coast, not far from Arkham. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this what the hell? I'll be here all day anyway. Znów jakaś sprawa. A gościu po tamtej akcji zwariował. Dalej jest jakiś dziwny. No. Kurwa, zapowiada się ciekawie, naprawdę. Gierka jest dziwna, ale
fabuła jest zajebista. Wciąga. Zobaczymy, gdzie ten chłopak jest. Co się z nim stało, no bo sprawa jest kurde dziwna. Czyli to jest obok tego szpitala psychiatrycznego. Idziemy jakimś Driver, how autobusem. far do we stop? Almost there. I'll drop you at the town square of Innsmouth. To jest taki Why ten lock the autobus. gates? Keeps out wanderers looking for work. We don't want those folks like that interfering with our affairs. Tragiczny Bus autobus. from Arkham always this empty? Aye, and we prefers it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. Ten gościu wielki jakiś jest. Co tam kierowcy są? No miasteczko. Po coś tutaj człowieku przyjeżdża, ja pierdolę. Bez głowy jeszcze. Ja dziwnie tutaj This is ludzie it, mieszkają. stranger. End of the line. Ja narzekam na swojego busa, co do szkoły dojeżdżam, ale to jest tragedia. Ja pierdolę. Kierowca zniknął? Zajebiście. Lol. Pierdalaj. It won't open. Aha, to jakiś hotel chyba. Evening. Aye. My name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. Jak to zombie You wygląda. got any rooms? I'd not rightly know that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. Hello again. Yeah? I'm after directions to the First National Grocery Store. And I'm busy. So stop your pestering me with questions. Ja pierdolę. Co za typ. Chit-chatting to him's gonna get me no place fast. Jacyś tutaj ci ludzie nieuprzejmi w tym miasteczku są. It's locked. It won't budge. It won't budge. It won't open. A dusty assortment of old books. It's locked. Czyli nie dostałem klucza do pokoju. Nic tutaj nie zdziałam. Stop your snooping. And there's for hotel staff only. To pierdol się. Hello, Gilman. What do you want to know? Strange thing about that Burnham lad. Burnham. Kent rightly says I know what you're talking about. That's odd. He was all over the Arkham press. Must have been a bit of a local scandal. Them's matters for the police, stranger. Innsmouth's not a town for rumoring and talking. Jest kluczyk. How's business? Can't you see I'm busy? Stop bothering me with your talking. Sorry. Aye, I'm plenty sure you are. Jest kluczyk. Jak się po niego dostać? He's not gonna be any help, and only a crazy fool would spend the night. Jak otworzyć tą pierdoloną He's not wodę? gonna be any help, and only a crazy fool would spend the night. He's not gonna be any help, and only a crazy fool would spend the night. He's not gonna be any O help, Jezus, and nie. only a crazy fool would spend the night. Stop your snooping. And there's for hotel staff only. Czekaj, jak ten kluczyk dostać? No to chuja wafla. It won't budge. Tam jest, ale nie mogę tutaj przeskoczyć. Musiałby się jakoś odwrócić. An old grandfather clock. It won't open. Ja go muszę jakoś zwabić tutaj. It won't budge.
Could you direct me to the First National Grocery Store? I hear they have a shop in town. I don't know nothing about that. Oh, well, Yes. you see, I'm looking for a young lad called Brian Burnham. I'm a friend of the family. He worked in the store. Don't know who you're talking about, fella. Ja pierdolę. Ta gra jest naprawdę dziwna. Jezus Maria. I'm looking for Brian Burnham. Sorry, stranger. I can't help you. To wypierdalaj. Co za pojebana gra. Nothing of interest. Nothing of interest. Okej. Napisaliśmy chociaż grę. Zobaczmy. Ciekawe, czy mogę na miasto teraz wyjść, ale szczerze mówiąc to się boję. Ja pierdolę, można. It won't open. The sign says, Innsmouth Poorhouse, in memory of Lady Warnes. Ja pierdolę, jakie typy It's a tutaj variety store, and it's closed. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. Can't rightly say I know him. Jezus Maria, jakie paluchy. Co ty człowiek masz takie palce? Ja pierdolę. That way is blocked by a police line. Łapy to mają naprawdę. Tutaj jest ten dom, jak go widać. It won't open. Do tylnych drzwi. It won't budge. Chwilę, jak się tam przedostać? Gościu. Ja pierdolę. It won't budge. It's locked. It must lead to the back of... The key doesn't fit. It's locked. Nie It pasuje? must lead to the back of... The key doesn't fit. It's locked. It must lead to the back of a variety store. To jest tutaj, no ale jak nie pasuje, no to kurwa. Variety store. Chwila, się rozejrzymy jeszcze tutaj. It won't budge. Szczerze, ta gierka mi się naprawdę nie podoba. Do you know the Burnham lad? He worked... I never heard of no Burnham. Jezus, jaki uprzejmy. This statue commemorates the men who fought in the Revolutionary War. Ja pierdolę, na ludzie, idźcie ode mnie. Ja pierdolę. Wyjebana gra. Co? Ah, you can't come down there. Kurwa, wystraszyłem się trochę. The Dobra, police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. dobra, to zrobimy tak. Jak widać. The door's bolted shut. No kurwa, nieciekawie się zaczyna robić. The door's bolted shut. Ja pierdolę, kalipa. Jezus Maria, gdzie ja w ogóle jestem?
Przejebana na miejscówka na zapis, naprawdę. Cała gra jest taka jakaś popierdolona. Jezu! It's unlocked. Co to kurwa jest? These shelves look light enough to push. Dobra, ten gość już kompletnie wejdzie, wypierdala stąd. Assorted paperwork, but nothing of any real Jezus, interest. jak się wystraszyłem. Dobra, jesteśmy The w sklepie. till's empty. No tak, There's a bottle of bootleg rum and a wooden... The drawer is empty. safe Nothing of otworzono. interest here. A typewriter. Invoices and receipts. Nothing of interest. Ja pierdolę. The glass has been broken, and there's scratch marks on the Kurwa wood. dzieje? Strange. It won't open. Gościu się chce przebić. Chwila, można to jakoś biegać, bo aż się kurwa naprawdę zaczynam teraz. Kurwa, nie można. Tragedia. It won't open. O. What they doing snooping around here? Get out! And what have you got there? Trying to take evidence from the scene? Hand them over. That alley leads around the back of the First National. O kurwa, no dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Ostatni i kończymy nagrywanie. Bo ta gierka fajna jest, ale na razie sobie dam spokój. Muszę poczekać, jak ten ziomek przejdzie. Kurwa, no. Gdzie jest klapa w podłodze? Przyznam tą szafkę i zobaczę. No mam jakieś 2 minuty bodajże na znalezienie tej klapy. Nie wiem, jak ten ziomek się skapnął, że akurat tam wszedłem, ale chuj już z tym. Co, garbaty jakiś pacjent? It's unlocked. Tak, wiem już, można przesunąć. Dobra, wypierdalać. These shelves look light enough to push. Klapa w podłodze, szukajmy klapy w podłodze. Jest tutaj. Dobra. Szybko. Musimy wziąć ten. Looks like the door was forced open. And there's a bottle of bootleg rum and a wooden handle. Dobra, szybko. Ja pierdolę, co jest?
Ten typek jeszcze zamknie ten was. Whoever's down there, you can rock. A, tak myślałem. Dobra, jesteśmy w piwnicy tego sklepu. It looks like a diary. It's got... Gotta have some Chwila, co to clues. jeszcze było? Butelka, papier, dobra, apteczka. Kolejna. O kurwa. I can feel the air through holes in the brickwork here. No, tu jest kolejny pokój. Zaraz to rozjebiemy. Assorted foodstuffs. Nothing useful. To jak jakiś azyl wygląda. Tu musi Nothing być of jakieś interest wejście. here. The storage area is clutter-free and well organized. Zaraz. To już nie wejdę w nic. Można przesunąć. Assorted foodstuffs. Nothing useful. Ale wejść się nie da. Czekaj, ten dziennik tego gościa. Nie, to nie to. Nie. Jest tu. A, no to czytaliśmy. Gościu chciał stąd uciec. Niestety coś się spierdoliło. Nope, nothing of interest. Widać, że na górze są belki, na które niestety nie można wejść. No nie, po co się ta drabina przesuwa? Aha, no padło. No to genialne. O kurwa, jaki czerwony pokój. Tutaj zdjęcia wywołała pewnie. A tu jest to miejsce, co widziałem z góry. Old photos of Innsmouth. Most of them have faded beyond recognition. Jakieś pokoje. Czyli będziemy strzelać niedługo. The old Kasety. printing press appears to have been sabotaged. Teraz specjalnie, żeby Nothing nie of opisać interest tego, here. co się działo w tym pojebanym mieście. Jezus Maria. Holy shit! O, już się ta gierka niefajna robi. Ah, from the stench in here, this noose broad must have kicked it a few months back. Can't see anything of use. Ja pierdolę. It's not important. Ciekawe, po co się zabiła. The door's bolted shut.
No tak, te drzwi były zaryglowane z jednej strony. Szczerze mówiąc,